From London to Ghana, yeah. BWF in the house, let's go. Integrity, excellence, we rise together. We stand with you. We stand with you. BWF, when the path is tough, we'll pull you through. From Seven Sisters to Accra too. We stand with you. We stand with you. On the high road in London town, 2028 on a house we're found. And Christine the sound. Family, immigration, wills and probate, we're around. 30 years strong in the game. We got a law in our name. When life gets heavy, we lift the weight. Together we claim the fame. Oh, you want a dream? You need a team. BBUF by your side, shine like the stream. From Accra's Golden Dawn to London City Gleam. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. You in a video no you can about customary marriage, a friend of proxy marriage, although say and yet proxy marriage. Into UK, send your name no worry what Ghana na would be hokra or the paha ubit media application. Bimusa wouldn't mean but ubit media. So worry what Ghana if you are worry a friend of customary marriage, be more friend of proxy marriage. What about UK? Ubit me use to be application. Into the main Maui. My mouse said about a home office immigration for a refuse your application. 2% your application now is successful. Now home office for approval application till you make it. First of all, so our any customary marriage. Your case be a friend of Kuju, UK case 2016. I said Mrana Corona worry one Mrana one will see Ghana brass. Ghana Mrana say Ghana Mrana say so we are customary marriage. I was say we you be Gina Hua or by yes I don't know. It's usually alongside mommy and our papa or Busian for and now I won't be Busian for or now for I was so mal to me. Into obey yes Anna, my advice is obey a statutory declaration every UK and our power of attorney. And now even a simple consent letter with no ID our dear account say one mal to me so Munjina on Yawa. So we are Berman and so Massa. Senabaya in Kunia Yena Amma Satumi. Omajina or Nabusian for no best swear statutory declaration. Now, what they call KMA, AMA, Metropolitan Assembly, District Assembly, baby, registry, marriage registry will be a the qua registrar and more certificate be a friend of one
ɔmo yɛ wie a once ɔmo de statutory declaration aka ho ɔmo ma registry no nso bɔ letter nka ho letter no deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ adeɛ a ɔmo ayɛ no yɛgye ne ana awareɛ no nso ɔmo adi Ghana mmara so ɛfiri ho a ɛbɛkɔ foreign affairs ɔmo bɛbɔ letter ato so ɛbɛkɔ court ɔmo bɛbɔ letter ato so wɔyɛ wei nyinaa wie ɛba a ɛnyɛ ɛhyɛ sɛ fa kɔ Ghana High Commission ba wobɛtumi afa kɔ hɔ na ɔmo nso bɔ letter ato so na mmom wɔyɛ wei nyinaa wie no mesrɛw ɛwɔ sɛ wɔde ma Ghana ni anaa lawyer a ɔte Ghana mmara no ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔsɛ the lawyers no ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɔmo te Ghana mmara ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho kɔyɛ awareɛ no ɛyɛ sononko ɛnyɛ wiase nyinaa na ɛwɔ saa awareɛ no nti wɔ sɛ yɛ Ghana ni a ɔte ase lawyer deɛ ɔbɛyɛ first of all ɔgye wano asɛm bi a ɔno bɛtwerɛ letter long letter ɛde aka ho akyerɛkyerɛ Ghana mmara no ani so ɛde Ghana law nankasa aka ho home office sometimes ɔmo yɛ mistake court law bi ɔmo sɛ yɛ Ghana law sɛ na nyɛ Ghana law nti lawyer no de law no bɛka application no ho ɛne ne letter tenten a wakyerɛw na ɔde kɔ a ne wahwɛ ahyia mu sɛ ɛbɛdi mu nti dɛn na ɛwɔ sɛ wɔyɛ fa Ghana ni lawyer ɔte Ghana awareɛ ase 2 ansa na abusuafoɔ bɛgyina hɔ ayɛ awareɛ ma ɔmo tumi by power of attorney statutory declaration anaa letter a wɔde hɔ adi aka 3 abusuafoɔ no bɛsɔɛ statutory declaration na ɔmo de akɔ registry ma marriage certificate no bia ɔmo bɛma wo letter ɛde aka wowie a akɔ foreign affairs fi foreign affairs a akɔ judicial service if judicial service na ɛba UK a na ebiom wɔde akɔ Ghana High Commission ɛnyɛ ɛhyɛ ba wɔde kɔ a ɛboa wɔyɛ wei nyinaa akyi no obi a awareɛ no sɔmbɔ ma no otwa awareɛ no ho mfo nti awareɛ no ho mfo ni wɔ yes nokorɛ sɛ baa ne bɛrima no ni abusuafoɔ no wɔ nti na abusuafoɔ no ntwa engagement photo wɔfrɛ no engagement ɛnyɛ engagement ɛyɛ awareɛ wɔmutwa ho mfoni no wie a na wɔyɛ wɔ application a wode mfoni nso aka yɛ awarehyɛ mu sɛ wodi wei nyinaa nso a ɛbɛdi mu ama sɛ wopɛ advice bi a wobɛtumi afollow BWF Solicitors na wafrɛ ne aboa. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Mema ankran bia akwaba eba ene ye dwumedie so. Megire se baby biara wo na ho ye. Ene nso twede ampadaro ma wacha ye nkwa acha ye ahoden na ye de dwumedie ebrem baby biara wo bia me de honchi a e de ma. BWF Solicitors ene asaka ho bi makofa na otwe na akwapraba na ye de topic a de bia hwehwe nneoma eko na ye de abetu bia na so sara adom nti ye be pensem bebre na se ne be ya obehu nea eko se wo ye wo application na wo de koto home office a de be ne de be na ya omo gine mu na omo mfa application omo render no success emma wa na se omo nsamfa mbra o se hwewe na se hwewe biom and I by asking maybe further evidence na answer omo de application mama status a wo hwehwe no eno nene so yakofa ba ya ba be pensem na ansa na meyi topic no ho edi no emre no konti no may invite me resource person ya bra penny lawyer Charles Asma na omfa enchianso emetiefo na hwefo na afa yemfa topic ni ndwudwa na yenkoso sisia midamase meso so baso abomode na share program ne ma me why umia litiko na enko baby biara o social media no so WhatsApp Instagram Twitter share baby a afen so no like page no na subscribe to our YouTube channel na beka busua no ho na yenko yi misremo hia me pa sharing hia me ene pa lawyer Charles Asma mpacho me ma kwaba e di ba dwumedie so yeah.
Na apomo e. Adom nkwa adom ye ho ye ankasa. Yo, pacha mema wakwenya na wodi nchia nso ametifo. Na afide ye de topic na bitu dwa na ya pensem. Yo, etefuna hwefo inde ifida anapenso yadze nchia kase ema obi biara a ote hen another orhwe hen. Baby I would be a bombardin na to suffer for so that anapenso ye hia na ebedzi nkomo. Na nkomo no oye hompa. So your application as a parent. Nyama ahen another dodo na case work on oboshe na wakada oh ampa yimpay I qualify nti yemfa this and emfa man ohia pa to nsafro bi na yenhia na yenzi nkomomo. Yo, let's assessment me that's one him fantefo yedu ha. Martin day ne topic no what to kakra zama na if we can read on the board say how does a case worker assess genuine and subsisting parental relationship in leave to remain application. So caseworker ene yeba be mo oye application bia ye de koto obi efa application when you know home office day in and day out numerous applications na ba omunim na ne nyina nso they assign it to one person to take it on, take the guardian's note and then assess your application. Na afide enoma ye bisa ewo guardian's note mu a assist application no ma hwe se wo de ne nyina atoto hihye pepepe a ansa na ntinepa ko yes no no ne case worker no and your wasem boko akoda nenim enti ono nso hwehwe ni mu a na waka ne o se oye na afi waye decision na say ombehwe na bia second person so ya hwe na opinion na say bibi na afi de omo grant o say omo de be ma na say omo mfa ma enti case workers no nyoma bebre wo ho a omo hwe ewo guardian's note no a okita no however nso say application lawyers na ya na sometimes guardian's note no obi be see loopholes loopholes and say boy but nyoma nkiti bia me to me no yam say case workers na nkasa na ya na omukro mo nti ase omunti o guardian but lawyers no na hye that ti ase yi papa na omutumi ahyehye wo application no e de amount na afede o de kwant na de mre bebre ya na e ka say wo application of akodan BWF Solicitors for omoye lawyers apapa na omo no munim se ne ombe ansa no but yenko yenim no ye bebisa lawyer asma asem kese we case worker eden no genu pa na ohwehwe ene nneoma ese ewo especially the parental relationship mo a o ye application de nya leave to remain ewo krom ha no eno na ene ye ba behwe twebe me fraudofo bi adasa fo mi nchia kese pa edema sanso na telemi chichia mo ba so nyina mi nchia emo ohwam edema but emrene konti no menja eno answer. I acknowledge all of you and thank you and welcome. Also keep sharing and liking the page and at least say hello. Baso I say hello. Wonka hwe crowd there can be big kekanie who say ampa o hwe ye na yenso ye ne age. Until asma I am back to you. Miss Raweni demo. Case worker no edi genu pa no hwe any subsistent parental relation or share was subsisting parental relationship more and sana wa grant to leave to remain ewo application awo ye no pacho adaroma o koso no na question say ba na ye buboso enso de amount Yo na that's bebre. Enti etiefo ne ahwefo topic no nyama ba ko mienu bi omu a yepese eda edi. I say genuine and subsisting and parental relationship. Enti case worker na obehwe application say wo de ekwaje visa na watena UK o memu no. We a parent na wo de application e call. So while your application using form FLRFP, leave to remain for family and private life applicants. Now, also we a parent. Tedi kind then it just we a genuine parent. To assume then it just we parent ye are we no.
egusu ye ejuma in CZ, that's the subsisting. Now then a chance to say wo kra no parental relationship with sa akwala no a wodina no so no. Enti emra bi wo ho a omode ye ejuma aya ye kotu sa mra no. E fam ba ko ye frɛ no section 117B 117B of Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. Na ba ko nso ye frɛ no section 117D of the same Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. Na yɛbɛkɔ saa mmara no mu yɛwie a na afi deɛ yɛde nkyerɛkyerɛmu no aba na nkɔmmɔ no atoa so. Producer, mepakyɛ sɛ wayɛ ready a fa yɛnkɔ saa mmara no a case workerfoɔ ɛyi no parliament ɛpaase saa mmara no. Okay. Nti ɔsɛ Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. Please take us to section 117. We'll start with D, then we'll go to B. So go to the content page and take us to 117D. Content page. No, go up there on the left. Table of content. Yeah. And the table of content. No, table of content itself. Go to the table of content. Up on the left. The table. Yeah. Good. 117D should be down. 117. 117. So select 117. Select 117. Right. Then we go to D. That is A. But I think, so under 117, we have D as well. So D. Okay. Right here. And there's a part which deals with interpretation. If you can. So, where do we read from? Interpretation. Producer, if you can zoom it out for me. Interpretation of this part. Okay. Interpretation, yeah. Right. So 117 D. 117D. Interpretation of this part. So D3, isn't it? D3. Okay. Yeah. So just stay where you were. So stay where you were. The interpretation itself. Is it from 1 or from 3? No, it's not from 1. 1. Okay. Yeah. So. So Article 8, should I read or you go on please straight away? Read for us. Okay. Article 8, 11D interpretation of this part. 1. In this part, Article 8 means Article 8 of the European Convention of Human Rights. Qualifying child means a person who is under the age of 18 and who A is a British citizen, or B has lived in the UK for a continuous period of 7 years or more. Qualifying parent means a partner who. So we are not interested in the partner, so we leave it at child. Qualifying child. Okay. So the reason why we read the law is we've always been saying qualifying child. Yes. That is the root of that statement. So qualifying child is defined under section 117D1 of the Nationality, Immigration and Asylum Act of 2002 as either a British child or a child who has lived in the UK for 7 years, and there are extensions to that now. Again, in addition to the two, we have a child who has indefinite leave to remain, a child who has EU citizenship with 5 years, or EU citizenship with indefinite leave to remain. So we know that there must be a qualifying child for you to rely on
as a parent to have a subsisting relationship for this application. Now, what do we mean by subsisting parental relationship? Let's go to 117B6. 117B6. So producer, go to the content page 117B6. Okay. In the case of a person who is not liable to deportation, is that one? Yes. The public interest does not require the person removal where the person has a genuine and subsistent parental relationship with a qualifying child. B, producer, can you go up a little bit, please? It will not be reasonable to expect the child to leave the United Kingdom. Full stop. Good. So where the parent has genuine and subsisting parental relationship with that child, the parent is relying on that child to make application. And also we are saying that that qualifying child cannot be asked to leave the UK because it will not be fair or reasonable for that child to leave the UK with that parent. And that's the argument we make in line with some other laws, that it will be in the best interest of the child under Section 55 of the Borders Citizenship Act of 2009, say it will not be in the best interest of that child to leave the UK. So you see that there is strength here, or the authority within the law. Yeyi na yɛde support nkurɔfoɔ application a wɔyɛ parent based on mba. Na the question nyinaa ne sɛ case worker no assess wɔ application no a kwan bɛn so na ɔba assess sɛ wɔyɛ genuine, wɔyɛ subsisting parent, wɔyi ɛwɔ subsisting parental relationship, na akwalaa wɔyi ɔyɛ qualifying child. Yɛate aseɛ qualifying child no ɛwɔ mmara no emu. Na yɛka sɛ biribi ɛyɛ genuine nti case worker no so ɔhwɛ sɛ adepa wɔ ne relationship no ɛyɛ genuine. Ɔpɛ so ohun sɛ yɛ nokorɛ sɛ ampa papa yi anasa maame ɔyɛ akwalaa ne papa anasa ne maame. Anaasɛ ɔwɔ tumi a ɔwofoɔ ɛwɔ akwalaa no so anaa. Sɛ nyɛ genuine di a na kyerɛ sɛ wontumi nyusu. Nti na imagine sɛ maba ofie, maba ofie 1 week. Na mehu sɛ wo akwalaa bi only 18 years. Minim ne din, minim ne bibia hɔ na matam ne information na me de kɔyɛ application. Sɛ woyɛ madamfo nti me use wo ba no. It doesn't make sense at all. It doesn't make sense. In that case, that will not be a genuine parental relationship. Yes. It's not genuine. I may have parental relationship because me auntie ba. Sorry, akwalaa no yɛ me nua ba, akwalaa no yɛ madamfo ba, akwalaa no yɛ my sister obi. But I don't say I have genuine parental relationship with akwalaa no. So it wouldn't make sense. So what makes the relationship genuine? One, be a parent indeed. Under Children Act, a parent is defined as obi a ne din ɛwɔ akwalaa no birth certificate so as mother or father. But what does here? Yeah. Nti sɛ me din wɔ akwalaa no birth certificate so a na kyerɛ sɛ akwalaa no ɛyɛ me ba. The relationship is genuine. Yeah. Number 2, mmara no ma kwan under Children Act of 1989 say so bi enya tumi wɔ akwalaa no so sɛ ɔbɛhwɛ akwalaa no a nipa no wɔ guardianship right over the child. Akwalaa no abɛyɛ caretaker. Nti sɛ woyɛ caretaker wɔ tumi a edi mu sɛ akwalaa no utumi hwɛ no. In that case no, that parental relationship no so ɛyɛ genuine. Ɛna obi nso a court amatumi sɛ nipa wei because of ne ɛkɔ so akwalaa no life no adeɛ no nti yagye no efi ɔwofoɔ no nkyɛn yɛde no aba nipa foforɔ a yɛfa wɔn foster parents. Nti bi yɛ foster parent nso a ɔwɔ genuine parental relationship. Nti wei nyinaa no nipa no akwenya ɛwɔ hɔ ma no on that basis. Genuine parental relationship. Question is
Imagine it was say obi omo your parent, so a useless parent. Hey. Woman yen dissect it. Adentin na ever say obi a useless Obi a parent. useless parent, Then yes. ever obi a useless parent. And no near some no. When Maybe a so. useless parent, Maybe yeah, like so. Maybe so. Maybe so. Okay, my dream no. Obi Uh-huh. a useless parent, na just say oni akwala na brabo mo nhwa akwala no nso. Enti no or your parent but only ni usefulness to the child any ho. Enti na ebe tem so I say a useless parent e ma akwala no. Very good. Very good. Internet just say, yeah, a case worker no be will say, yes, you are a parent because birth certificate ni kyerɛ sɛ woyɛ a parent. But Okay. are you needed? Okra ni akwala ni hia wo ana. Aha. Akwala no Okay. enhia wo dia, then you are not useful to the child. That's right. In that case, no say wuti ho, say wunti ho, it wouldn't affect akwala no in any way. But what just here? Matthias here. But okay. Then the next one is say, Mm. yes, we know that you are useful, but is that useful? Is this usefulness continuing? Okay. No, I'm sorry. Hey, no, I apologize for the new one. No, hello. Let you say, no, I Uh-huh. Uh-huh. is that relationship subsisting? And I say, one and off, one and off. Okay. Hmm. Subsisting means it is ongoing. Egusu ye juma every day, every week, every Mm, month, every second. Ye juma. okay. And you say ye juma, we a genuine parent, Mm-hmm. but you are not as you don't have subsisting Subsisting parental relationship. parental. Okay. Patriarchs here. Yati ohonasi. In the Mm. case where can be come in our boom, no, I can say yes, you have genuine relationship. Yes, it is ongoing because we see it happening every day based on the evidence you have provided. The best are evidence, no. Mm. Until now, a person yet key terms na say because ono na case worker no be ginem na emunti ase no na ode be ye adwuma na waka say application no be refuse no and say ode Mm. be ma wo. Okay. Mm. Yati ehwo na ase no. And the nyama bɛn na case worker no bɛhwɛ sɛ relationship no ɛyɛ no korɛ sɛ ɛyɛ ongoing. Mm-hmm. Now, na sɛ wo Mm. ba ɛwɔ hɔ a, how many days a week na wobɛhwɛ no? So, I mean, 7 days ni nyina wo hwɛ no. 7 days na wohwɛ no. Mm. Nti yɛni holiday meboa. There be. Wotu kwan koraa a ɔte wo nka. Yes. Mm. Nti ɛnyɛ sɛ wo ne na ti anaasɛ ɔte baabi na wo so ti baabi. Ɛnyɛ no asɛm na yɛka. Moti. So, nti ɛhu sɛ mmara no nka sɛ you are living with the child, or see you Mm-hmm. have ongoing parental relationship with the child. Okay. Mm. Nti kwan bɛn so na wobɛhwɛ wo ba? Na Mm. kwan bɛn so na obi hwɛ ne ba ma ne yie? Sɛ woyɛ maame, woyɛ papa, kwan bɛn so na wohwɛ wo ba? Akwaraa ne bibie mu, n'aduane die mu, ne school kɔ mu, ne ntarehyɛ mu, n'ayaresa mu no, ne nyinaa wowɔ hɔ ma no. Wɔ hɔ ma no. Nti Mm, I like the way I hope put no wowɔ hɔ ma no. that's it. Nti sɛ obi na ɔyɛ saa adwuma no deɛ a na kyerɛ sɛ wo no wonni parental Wonni hɔ ma no. wonni hɔ Yes, bi. exactly. Wowɔ hɔ ma no. Nti Ah, nneɛma bɛn na wode bɛgu akwan mu anaasɛ wode bɛkyerɛ case worker no a ɛbɛboa wo ma wadi adanseɛ sɛ ampa wowɔ hɔ ma saa akwalaa wei. Ɛdi kan titiri no, yɛnyɛ titiri no, mpɛnsɛmpɛnsɛm. yes, titiri no, nea na ɛtae di mu paa sɛ akwaraa no mbia ne school kɔ mu no. Schoolfoɔ bɛtumi adi adanseɛ sɛ anyɛ biara koraa nna bɛyɛ nnum anaa nsia anaa mmiɛnsa no wona wode akwaraa no bɛ school yɛpɔn so a wobɛfa no. Doctor nso bɛtumi adi adanseɛ sɛ abere biara sɛ akwaraa no yare a ɛnyɛ koraa no wotumi de ne ba sɛ mbia akwaraa no ɔyare mprɛ mmiɛnsa a wode mu baa mu mmienu nti na kyerɛ sɛ wowɔ hɔ anaasɛ n'aduane diam even mfoni mpo atwitwa wotumi ne akwaraa no kɔ place of interest
na mudi akɔneaba na kyerɛ sɛ akora no ɔyɛhu enigye a ɔwɔ de ma wo parent no nti saa nneɛma nketenkete no nyinaa atumi kyerɛ sɛ ampa wohwɛ akwalaa no sɛ kakra metumi Yo, now why are there pa when you PhD in legal studies? amen. The amount of programming so the amount. Starting some from doctor. Why? Yeah, the Meyɛ amount. doctor koraa dada nti no We are doctor, we are doctor, Anna. doctor sɛ yɛdɛ doctor menya PhD mmienu baako yɛ education na baako nso yɛ legal matters. No, good. Yeah, you, I mean, Niama Niya say, just to use the brain to learn. We also That's come to heal the heart by laughing and keep therapy going. Tini na exactly. eka homa so. Nti uba legal our programs that we na a full That's package. correct. That's We correct. therapy and knowledge. Mm. Yo, enti sene na ye kyerɛ mu no. Akwala wo se na wo hwɛ no. Nti ye bɛwɔ nyoma no mienu, two categories. Edi kan ye wo bibi a yɛfɛ no self-serving evidence. The other one is verifiable evidence. Yes. Self-serving no nea wodi ma sɛ monhwɛ we na di adanse sɛ mehwɛ me ba no. Na verifiable ones no nea obi adi ma wo a nipa no anim wo a ɔconfirm sɛ ɛyɛ correct. Nti self-serving one no edi kan photos na yɛkyerɛkyerɛ mu no photos. And obiara na ɔpɛ photos twa. But wontumi enya photos nso a wontumi ndi adanse sɛ wo akwala ne life mu. Life mo no correct. Nti na kyerɛ sɛ wo ɛha no ɛnyɛ law, a common sense approach. Yes. Wo ne wo ba wɔ hɔ no. Sɛ akwala no life mu koraa no yɛwɔ stages. Yes. Akwala no stages ni nyinaa no wo evidence. Oh wow, time akwala ni yɛtwa no a first birthday cake. Birthday cake. You turn a 10th birthday cake. Yeah. 13th birthday cake. You've been part of Akwalani life. Ongoing parental relationship. That's correct. Would the Akwalani call football? Would the Akwalani call games? Ballet. Would the Akwalani call baby play baby could grow photos, etc. Say you are part of Akwalani development. Akwala no fi school ba ne homework a wo ye wo boa no mpo say wo go school kra akofa book no akwala no ye no work na wote ne nkyɛn na wo boa no evidence bi e wo ho ɛyɛ subsisting parental relationship no ebi no akwala no we di sa photos ni na egu hɔ no afi de ye hwɛ sɛ maame no a ɔwɔ akwala no anaasɛ papa no depending on nipa a ɔyɛ application no. Sɛ maame no na ɔyɛ application no a papa no bɛdi adanseɛ sɛ oh maame ɔwɔ akwala ne life mu even though ɔne me papa no na te. Sɛ papa no na ɔyɛ application no a maame no bɛdi adanseɛ sɛ papa no ɛwɔ akwala ne life mu a ɔboa no ɔbɛka ma na ayɛ dɛdɛɛdɛ yɛfrɛ no other parent support letter. Okay. To whom it may concern, Harry John Bentil, not the date of death, because John Bentil no your application, you know. My name is Yamenu. I live at the above address on this list. Okay. My father, my child's father is John Bentil. Unfortunately, our relationship did not continue after we had our child. However, John has never abandoned his role as a parent. He has been such a wonderful father to my child. Anytime he comes around, my child is excited, or our child is excited. Now, of course, when he comes around, he takes Amma to the playground to do this, to
to do this. He goes to school to pick Amma up whenever I'm not available. He will drop Amma. GP, he will go with us. All those will become an eye and the dead. Without him, I will struggle to look after Amma alone. And then now I come and I and the dead. Now I trash us here. Now my can no open chichimu fufra my crado say Okay. you now or the number shares here and I send the email I shares here. I mean no dia dance here say pepe useful. Now with that papa way akwala ni life be day be miserable. Maybe obefi akwala ni niji. Let just oni ho akwala ni nji yes sir. There be nenji. For 1 year akwala papa yi yede na akọ ne kurom na akwala yi enti ne nka and the akwala yi ne life ebeye bad. Sa letter no good to support because you prove subsisting parental relationship. Mami aka ni nyina ewa ade no mu na yakọ GP ho. Ya aka GP say GP. Obetimi a confirm say John Bentel ni din wo ho say oye obi a oye emergency contact say bibi ekoso na ye hwehwe akwala yi maami na ye nyano a yetumi friend na Sa. GP fo ni bebre aye a omo empese omo be yes ade no. The GP doesn't have to say you do this. Maybe because GP no you on your no na tifie. It won't mean can chance can say. Nembom GP no akwala ne record no or John Bentil din e so. Say John Bentil akwala ne papa. Yeah. Into the can say we can confirm that Amma Bentil is registered at this surgery. Amma Bentil lives with the mother or her address is so and so. We can also confirm that John Bentil is named as emergency contact for the child. The first one about John Bentil din ewa die ni mu no we di adanse say John Bentil ewo akwala ni child. Because oni akwala ni life ma nka bibi ya akwala na nka ye nkofre no but what does here that means the relationship with the child is ongoing. And GP didn't say that. Until whether the GP obekasa bebre or obeka 1 line, 2 lines, no, it doesn't matter. The here say independent person GP I confirm it baby. Now ya go school for so be dey dance here say ni din wo ho. Din wo ho say obefa akwala no say onfa akwala no that is not the point. Ni din wo ho as emergency. But so you be out for akwala no a school for no nim no. So they will go further to say obefa akwala no or they announce say aye or the akwala no ba school. And I say be a parent evening crowd to me ba ebi o metime disa dance here no. Dance here no medi no enya ne dodo no ba kokra eye e wo mo letter no mu. Na ye de nyama wo nyina aka ho. Na ya argument say papa we or genuine relationship with akwala no. And that's a mami we or genuine relationship with akwala no. Or ya akwala ne mami as akwala ne papa based on the birth certificate. And I say when your parental relationship from court through guardianship order or fostering right or any other caretaker writer or a court the amano. And that's a buying at the amano. And that's arrangement to be a mowa ebusuafo no wa mami enya odehwe akwalai na photos aba na impo sa wunye adwuma na wundwumi hwa wo ba no a wo hwe obi ni nkyerɛ sa wo ma ne sika akwan a wo boa so eboa ehwe akwala no eye bebre emotional support, psychological support, physical support and financial support. Ni nyina eye support no a akwala no ehia efi wo ho. Enti se wutumi di sa adanse ni nyina na ye de ka application ho a
And when a lawyer ebeka say because a papa yi anasa maame a ɔyɛ application no ɔwɔ parental relationship parental relationship no ɛyɛ ongoing no enti sɛ woyi no fi UK woka kyerɛ sɛ ɔni nkrataa nti ɔmfi kurom ha a ɛbɛ affect akwalaa no yɛ British ɛna akwalaa no ɛyɛ qualifying child under section 117D1 of the Nationality, Immigration and Asylum Act of 2002. And because of that, maame no parental relationship also ɛwɔ hɔ under section 117B6. And she said, one maame anasa papa yi antena kurom ha ɛmboa akwalaa no, and it will not be reasonable. Sɛ maame anasa papa no ebefi kurom ha santi mfa nkrataa no ɛma maame anasa papa no a ogyina ne ba so agye nkrataa no. That is how a case worker no obeye saa assessment no. Na we bisa no ho say, se nipa we dey saa document we nyina aba, or the explanation we nyina aba, or the argument we nyina aba, na me refuse no a, me ankasa mato mmara no, anasa mento mmara no, because mmara no under section 117B6B no, or say it will not be reasonable to expect the child to leave the UK, and therefore if the parent is not under deportation, as I said, woman, it's not krumha. Let's just say, one yan is on one gets a watu embrano. Into a beshe, no what to tune kama. Na a woman, now a fro say, John Bento, that you show me, you will say, you have genuine and subsisting parental relationship, and therefore it will not be reasonable for you to be refused. And because of our calamity, you're about 2.5. 30 months in the UK na boa na share ubano kama na mpacha wo ho yo enti etiefo ne ahwefo ebra yeguso edi enkomo no yate ase se Yeah, ready now. yo Yeah, lawyers ma sorry. School for who yo lawyers ma yebeda say any nchechemu a wode amaye say na I say I divided kaka, but yes internet ne so player, but it's for mo fan chen ne nyina yeguso a yedi hodwuma ebegina kama sisi a lawyers ma cheche mu na nsemfo bi a o kika no na nka me bebisa question bia na kyerɛ sɛ na ɔsan answer question ma me nti no ɛyɛ me enigye na ɛyɛ me de sɛ at least wetumi apɛnsɛmpɛnsɛ mu yehu abra wo parent no yebehu sɛ ampa wo akla na abra bomu na nneɛma wahyehyɛ wade ato dwa yi ne nyinaa bedi adanseɛ sɛ wonni bi a bɔmmɔden a akɔhu lawyer na ɔmo ne ntena se na ɔmo nhwɛ ebia na emre na wode bɛyɛ application no or say wode kakra account na ɛbɛyɛ a wobɛtumi agather especially the self existing evidence na self service evidence no sɛ saa na wopoto no na self-serving yeah self-serving evidence no na wetumi put no together ehia nkasa ehia pa na afei no ne obi edebe ma o any say be a doctor na edebe ma o na say school omo head teacher na omo class teacher kra ebetumi dey ma o ana any other club be a clinical after school club or baby any be or football be or games and or swimming ne nyina mu no omo betumi dey dance sampa wona utumi any akla ne eba even sakra ne nya emergency kra ewo hospital a wo a woni no call ye no eye parent yetumi do din hye nti unya ye ka ne sen letter nso mbi anase evidence say amri say na akra ne mbi anase bio ota yare nti oyare nso ana emergency ne yekoye nko GP nti no some of these emergency letters indicate say ampa me na me ne akla no na say wo ho kwan bia obefa so a obenya danse e kire say ampa o akla ne mo akla ne ho no eno na doctor lawyer asma acheche mu na wetumi aka na lawyer ayembia we na wo kan nyina obetumu nse dodo na esipi se oni akra no se bi oni neti ankasa na yenhwe se oni akra na nti a menim se o kan ho no mante ho baba no se oni akra na nti nso a na so still a wo akra na bra bomu a eno nso sa evidence bia na odbe kire na but
Senye de bia na esan so ne ne nhye dan nti ne bia wo sra no emre because I know some parents no ebi mo dodo na nhye dan ni nkwala no ba so no omo away home and away omo ta akọbọ home and away pa enti yenhwe such a parent nso no no nso yes applications ampa o akra na bra bomu but as a matter of fact ankasa oni ne nhye dan enti fa kwa sa evidence is still an apply to ono ana no ne de nsinso different kakra wo yenim say ono na so kire sa ampa oni akra na ti but wetumi am eti ho kakra de amaye ho Yo, and say me shase na yedi enkomo no. Because say it doesn't matter baby akwalanity. Okay. Because imrano and ye kotu imrano so one can say baby akwalanity wom. Ampa wanka One can. So and ye baby akwalanity na here. Nembom how useful you are as a parent. the acha akala no okay Yeah, obi so unim so obi so mo na akwalanity ba we useless. ene ya no Yeah. eh Baby no kre akwalanity no, it doesn't matter. Ye wo mu mienu. Sa okay akwala no ente wo nkyɛn a ɛsɛ sɛ wofi sɛ wowɔ direct access. access no sa word na mpese yete no Ɛno no yɛfrɛ no direct access. access And okay direct access is defined ɛwɔ mmara no mu sɛ even though you don't live with akwala no, wo nsa anaasɛ w'ani ɛkɔ no ho, you have access to the child. child that's it Nti nyɛ sɛ sɛ woyɛ biara no, biribiara nsi wo kwan. That is direct access. Nti ɛno no, obi a ɔyɛ 2.5, obi ma ɔyɛ student, obi akanyem, nyame akyɛ wɔn ba, ne ba no yɛ British, or qualifying child under section 117D1, or qualifying child. Student yi, ɔpɛ sɛ ɔswitch from student to 2.5 as a parent. Ɔno no, ɔte baby, na maame no ne akwaraa no, ɔmo te baby. But ɔhwɛ ne ba yi, ɔyɛ ɔkɔ fie kwasra, ɔyɛ ɔfrɛ no, akwaraa no ba ne nkyɛn, ɔyɛ biribiara sɛ sɛ ɔyɛ biara, na ne ba yi. Ɔno a ɔwɔ direct access no, obetumi ayɛ an application no under 5-year round. Okay. Because our direct access, our parental responsibility, which is ongoing and it is genuine, and on one kasanso or one krata. Into one Okay. krata, you obetumi prove say we meet all the requirements: immigration status, finance, relationship, and supporting the child. Once we meet in no, we application no under 5-year route instead of 10-year Okay. route. Okay. Send you or 2.5 that into no. Yes, or 2.5 or visa dada. Say yes, Oh, student visa, skilled worker visa, or okay. be dada. Be Yeah, that. visitors Okay. visa or visa or little room had dada. Upper Okay. source which a bano so. Into Uh-huh. 3 5. meet English language and any finance 29,000 no do ya there. Yes. Obey me aswitch as a parent of a qualifying child. Okay. The relationship no a genuine and subsisting. Subsisting. To me, yes, and a one for François, ono no, our direct access, but onin krata, Sani pano, you never to 10-year route in so because on meet all the requirements. Okay. It is Sani pano application obayano under EX1, paragraph EX1. HSL will meet all the requirements. Nanso, say I'm fan krata na manoa. No once na ha amboa sɛ yɛbɛhwɛ ne ba no a ɛbɛ affect akwala no. Okay. Nti ɛno no yɛde to 10-year route no so. Yɛde no to 10-year route no so a no obɛnya 2.5. Onya 2.5 a first 6 months no so tumi prove sɛ ɔyɛ adwuma a ne sika no do 29,000 a because onya contract. Contract no yɛ permanent. Contract no yɛtua ne ka 29,000 before tax. Yes. From 10-year route to no about 5-year route to so within 7 months. Oh, okay. Because we save a bebre. That's good. Then we come to Ofwa. Omone akwala na ti. One akwala no enim akwala no maame anasa akwala no papa na ti. Excuse me. Sa nipa no
ɔyɛ no application no a ɔyɛ no as a family unit. Okay. No application no eba under Gen 3.2 and of the Immigration Act no. immigration rules no paragraph Rules GEN 3.2 Gen 3.2. In the Gen 3.2 no so say there omote as a family. Because omote as a family no strength no a family one ekata akwala no so. Okay. Unless mommy play the role as a responsible Responsible parent. parent. Ɔde boa akwala no. Saa nti sɛ woyi papa yi fi mu a family no asɛe. Nti ɛbɛhia sɛ papa yi anaasɛ maame bɛkɔ so atena UK. Ɛno no again yɛde papa no anaasɛ maame no bɛto 10-year route so as parent. 10-year route. Nti your parent 5-year route and parent 10-year route. Difference in say parent 10-year route no nipa no will qualify all the requirements. Okay. Qualify kra akwala no ene maame no ene papa no they live together. Santi because ontumi ye no as a parent as a spouse no you never to as parent but never got 10-year route no so. I don't know why o my the sa but sana eti akwa say wa woni akwala na eti ya punish show. Na wa akwala no ti baby dia ya reward but unfortunately sana akoye nti eja ne saa. Okay, you Lasma. One answer question in your poppy up and no answer, but maybe so way quickly enough. Maybe a telephone lines no. Where parents a plano ma a crano ya wono ha, but one way or the other no a crano be come sa parents both parents no ewa ha say obia nam ne kwan na odi be mu but omo mienu nyina nso eni nkrata. Ekyire na say minim obi tumi eye ma ode akra no ebromo ewa ha say. Now akra no nya more than 7 years with them. Still omo mienu nso so eni nkrata. Na mo bi say in this case ya kasa akra no tumi nya 7 years and above ewo krom ha. Otumi gina akra no so ana also otumi jima akra no. Na ojima no nso anache se wo parents no nso wetumi akonkon hu se wo na wo hwe no nti no so well say akola no yes still under 10 years ana all can say yes still under 10 years. Lawyer Asma, such a case no omo chance say ampa ometumi agi ama akola na Brian wo akola no okrom ha because onye British citizen nanso abendi ni mre wa ha more than 7 years no and still under 10 years. Mpacho parents you omudina bia anything any akwala no. Yo omumi enu na 1,000,000% chance. Okay. 1,000,000%. Wache kra. Okay. Se no nim. Ne ya Exactly. wache ne ya omwa no ho ende eye fieda. Obwa no ho a next week or the application betum. Impose oni sika so de be ya ma akwala no a. Ono anga se betumi agina akwala no de no so. Akwala ne 7 years no so why ne de. Onya ne de na se da chi onya sika na wakwaya ama akwala no. Ananso betumi ayi ama akwala no ene ono anga at the same time. Okay. So sika o de betua obetumi ayi fee waiver or qualify fee waiver for no ne akwala Ene muti gold so monya ne ntem na yese unim nimdie bi a my people perish for lack of knowledge bi no enti mon sorry waka na monko hu lawyer na yen hihye yen fa no mantu akwan mu emfa mamo na afedie mo tumi nko esan wo one question bi nso we papa yi ewo evidence bebre but onya akra ne papa oni maame na ewo to be very honest maame no nenum to me na waka kire me but enye nhoma so no fa anyensen no sebi we hu nipa kwa o sheda enye mo no na emom ekire onya abrantie bi eka ne ho ehwe na odomu nti no abra owo no na brantie ejina ne nchempo yetwa foto ni doctors ye de akola ne share ne nsa ne ade chese wadona akọ awo mu esan sisia no one ne ntimum nanso ohwe o akora na bra bomu up to now ma me no on krata all right
na abrante utumi nya a lot of photos oni akra no from baby ngɛ wɔ hospital ɛno ne gyina ɔgyina hospital deɛ no so pa sɛ obetumi eyusu saa adeɛ yi na ɔno nso ade agye nkrataa ana last one patrate me nka Me pacho si one mami, si last one is mami. kyerɛ sɛ ɔno nso pɛ sɛ ogyina akwaraa no so but ɔnyɛ biological father na ɔwɔ a whole lot of evidence ɔwɔ akwaraa no abrabɔ mu especially at the point of childbirth no ɔno kora na ɔgye akwaraa no free doctors ne nsɛm no kura no wɔ hospital abra ne maame da hɔ ne ade na kyerɛ sɛ ɔyɛ ne boyfriend but ɔwɔ akwaraa no abrabɔ mu paa na obisa sɛ ɔno nso betumi gyina akwaraa no so abra ɔnyɛ biological father no na wɔtumi de agye nkrataa ana Yo, enti, as I say, you connect the dots. There is a lot in law, and this is mathematical law. Now, we have to connect the dots. Papa way, and then mommy way, eshishaho. Yes, sir. Na, lawyer hold on yeah patcho bisa question ni biom this is papa yi, and then mommy, I'm worry about mushishaho, boyfriend, girlfriend, boyfriend omo very worry good. And now, I'm for at least 2 years. Yes, sir. yes omo Because of that, wanka no anka ho but oka 50 point owo akola na abrabo mu up to I think 2 years aba yes akwala no abro 2 years. wabro And now, why on up to date? sa It's mathematically, when you at least 2 years. In that case, because on my me, 2 years, papa way and the mommy no relationship. okay Relationship. Inti papa no and the mommy no meet definition of subsisting relationship. First off. And now, papa yi say, mommy, me no relationship. Nti sɛ me ne maame wɔ relationship there and they automatically me ne maame ne ba no so ɛwɔ den relationship. ampa And because of that, I have become a de facto stepfather to Papa Akwalai. okay We will be bad there, but me na my savior. Nti my baby stepfather. Me worry on maame no, but abrabo me ne maame ne bɔ no ɛkyin sɛ ya worry. okay We are partners by law. oh okay Yeah, that is in terms of Nanga Ube Kotu subsisting parental relationship. yes Under section 7D no 7D one. No, because of course. Parental partner relationship comes about through marriage. And that's a cohabitation or relationship. Okay. Papa I qualify say on name mommy our relationship because I'm not 2 years. That's it. And because of that 2-year relationship, Akwalai abayɛ ne stepchild. The stepchild so the same principle. Okay. Nti papa yi wa qualify ama na bro otumi gyina na ba no man so ekwaji so that he can continue to be the good parent ama Akwalai. Wow. Enti se onya 2 years ne dia ontwen kakra. Sakwara ne nya 2 years a ontwen kakra na akra ne nya 2 years ansa na wa koye sa application. And yeah, Akwala no relationship with maame no na say 2 years. So mo worry which is perfect, but enyo no onyinsem maame no na nti na kire say abra ono mpacho meba abra maame na ewo no na enye na relationship na fe na ehya ase enti oni any evidence to prove say ampa oni maame no wo 2 years but baby a otumi prove say owo maame na abra bomu eno sa photos na opese odi kire say tamaye wo akwala no ono kura na owo hospital ho gi akwala nti eno stand as the one evidence say ampa owo maame no
any akwala na abrabom from childbirth, but akwala no share that enya 2 years. Nti ne nchechemu a wo ma ne so otumi prove say oni maame no atena 2 years dia ene ehu hia sa akwala menya 2 years kra ansa na wa yes relationship no. Pacho say sa na tie. Sanet here. But yeah, na asem ya okay. I'm say waka bibia ukra wadwen koso. Okay. Ose ade a mewo nyina wo wiase nyina eye photo a na mewo hospital ho. Yes sir. Sa. That is the only thing. Uh And now okay, the last time now o goddaughter wo na wo call hospital ho no. Someone akwala ni twa photo. Don't need twa photo. yes, we need to travel to. Does that make you a parent? No. No. Yes, Okay. you be a photo. It is a Sa. papa accidentally or hospital Uh-huh. and na mami wanye wow and I say wow oja akwala ni twa photo. Na wakọ ni name wa say oh me ka say me no photo nti me the photo no kwa na Everybody and krata. And you sir. Exactly. subsisting relationship. Relationship. Okay. And Enti here lawyers no. Enti we mm, dey. Ombo modi abehu me nua be ma me say utie mi anope. But modi akohu lawyers no. Na nyoma e de betumi de ahye akwan mu de ama na wetumi gina so de aye nkrata. Eye tekra na nso you have to let them know exactly na yetumi nya evidence to prove we de ye betinita enye ho because like a step parent no e wo ho betumi gina so say there may be a telephone lines no call maybe a telephone lines no whilst we are still having the conversation no and I am piecing no na also o akwenya so betumi afre na we do question about it was 07596620154 betumi the question about ho no betumi so attest and I say was send message on WhatsApp and I say even voice note crampo e wo WhatsApp o call WhatsApp ne so a na wetumi eja message kama na yetumi abɔ na lawyer asma ama wo moaye e wo ho enti 07596620154 na mo nso amode aba platform ne nso no madam asa no nso making kind de ama mo na yetumi me nua ba Sandra Fraser o my chia kese good morning ye je so me nua ba ye je so papa na ode ye kan say information nyina ekire say or say yetumi yekohu BWF Solicitors ewo omaso ye no ode abegu dwa ohia mmoa obetumi afre lawyer Charles Asma no ma mebubo so because me gidi say ye wie ye na dodo na mo betumi afre nti hye sa no ma enso eye 079 47 63 6037 ufre sa na mana mesan sisu biom ye wie program na botumi afre lawyer Charles Asma o asem bia na o problem bia eda was so ewo immigration mo you can contact him it was 07947636037 obetumi afre no sanso na obetumi afre office line no so na wotumi akọ we book appointment na wokọ here say you have to walk or go all the way to the office they can always have a telephone conversation or even a video conversation na ewo baby a wo bia so outside London before you even come to see the maintenance friend na yending komo me nua ba yi at a yellow 67 to say hi me jo super sanso na die safo me so me jo so afenya ebisa question because special greetings to lawyer Asma. He's doing fantastically well. Globally, we are so proud of him for his regular legal education and insight. God bless you, lawyer Charles Asma. God bless you, counsel. Yada see Mumunin Abu Bakar so say good morning, lawyer. Yeju so Sansonam Seri Fraser na tell me can tell the answer say bosso bosso waha din Sansona say good good life where the adepa good life their good life he will be very educative papa ejare very educative good morning all please like and share as you join yenya Sir Fraser and papa ejare is very educative sir oh on point
Tei Aditu Ogo John Akase on point. Sansona Theophilus Mattison say good morning, lawyer. Yeah, that's Pake inso Pakas say how do followers who are not Ghanaians benefit from this session? It's so unfortunate. What's okay? So, Pakas, if you are still listening to us, just before the end of the program, just about 11 o'clock, we summarize the topic that we brought in English language, and then you can just listen to that bit. If you don't understand from the beginning till the very end, about 5 minutes to the very end of the program, which is 11 o'clock, you can always get the English version or English summary of the program of the topic that we've just treated. So you are welcome. You can keep on sharing, liking the page, and then stay tuned until very few minutes. Lawyer will explain everything in English with that Ghanaian local language for you. So just a quick that Charles Asma's English version is on Saturday as well. So we also have English version purely speaking English, both the the host and the resource person speak purely English, and you can also join Saturdays 4 to 6 on the same platform, BWF Solicitors platform. You can have that education as well. Very, very. There they have 2 solid hours, so you can ask any question at all you want, and I'm sure you benefit a lot from that. Jima Isaac is also saying, please, what about being in a relationship with someone for 3 years but no child? Can that guarantee me a good point? Last man, I've been with this person. She's got papers or he's got papers for the past 3 years. And what about that as well? Metumi enya grata everyone. Na same bisa no. Yenu abema Jima. Yo, ye nua ne question no obi a oya application not as a parent, ne mom as a partner. Nkɔmmɔ no a yɛdi na ɛnnɛ no say parent. Ɔno ne deɛ no say partner. So we are partner. Mmara no a yɛkɔɔtiɛ no section 117 D and B hɔ no a yɛka ho asɛm no. Ɔse sɛ woyɛ partner na wankasa wonni nkrataa a, it will not be possible say yɛde nkrataa no ɛbɛma wo just because wo yere ɛwɔ nkrataa. The only way I make say wo yere ɛwɔ nkrataa yɛde bi bɛma wo a wonni nkrataa ne sɛ bi a wo yare paa nti yɛde wo kɔ wo kurom a wobɛwu. Anasa wo yere yare paa nti yɛde wo yere yɛka sɛ wo yere ndi w'akyi na yɛn monkɔ a ɔno ɔntumi. Ɛna ɔyare paa no wo na wohwɛ no. Anasa ɔyare paa no ɔno na ɔhwɛ wo. Saa na ɛteɛ deɛ a mmara no say yɛde wo kɔ wo kurom a it will bring harsh consequence. And that harsh consequence no is given under paragraph Gen 3 paragraph EX1B. EX1B. In this EX1B no, and the Irish said because of we yare no, and that's all ban yare no, does that bring exceptional circumstance? When to improve this idea, unfortunately, if it's all about love, then it doesn't matter which part of the world. You have to go back to your country with your lover and enjoy love. Okay. You have to move on to the next step. You are a step father to the child. Okay. Obibisa, what situation will lead a parent not to be needed in the child's life? Em say lawyer has my account. Lawyer has my account. What I say what will lead? Then a bit and I said then ebe ma ye be who say wo parent no unni akola na bra bo ma bra moti together. Lawyer say we dey account asem. Na obi na ɛsɛn bisa sɛ afei na wadwa ne sɛ wanhu wanti explanation no nti deɛ na ɛbɛ leading to a parent not needed in the child's life saa na obisa. Well, I don't know what that obisa said. What is the question written or just written direct to us? Say what
What will will lead lead to. to a parent not needed in the child's life? So Yeah. T says, hey, I can't a chest or I Oh, okay. Because we say the child needs you or yes, you are needed. But the yes. question is, so no what needed in us here, then the answer for the negative will apply. And when we started, examples, Bebre said, you are needed when you are useful, when you yes. are responsible. Wode akwala no kɔ school, wokɔfa no ba, wode boa ma yɛdware akwala, yɛhwɛ akwala, yɛsiesie akwala no, ɛde no kɔdi agorɔ, ne work, ɔyɛ, ne negye, woto nnwoma no before ɔbɛda, a whole lot of things are Yes. normal parent ɛyɛ. Yeah. Nti sɛ wote fie hɔ, na wei nyinaa wonyɛ deɛ a, na kyerɛ sɛ you are just a co-tenant. Useful. Nti ɛno saa no, ɔbaa no a ɛyɛ akwaraa ne maame no sɛ wokɔyɛ saa nkrataa based on akwaraa na maame no kyerɛ sɛ you are not useful ɛwɔ akwaraa no abrabɔ mu na kyerɛ sɛ obetumi atwerɛ nneɛma wei nyinaa opposite sɛ wonyɛ any of these things na kyerɛ sɛ nkrataa na wontumi ngyina so na wonyɛ. Me nua question a wɔde baeɛ no ama wo wobisa sɛ wonyɛ useful wɔ akwaraa no abrabɔ mu ɛno na ɛbɛ lead say you are not needed in the child's life. Meaning so on the question no or can say be a parent no and I say oba no say be enfane so obema na ekoye nti oba no na ebe can say you are not needed in the parents. I mean him na adwen there but say nke ba ni sam so a na unye needed wa kra ne life mu dia na che say nneoma nkitinkiti nyina unye ma kla no. Lawyer yewo questions be and as situations be find situations be situations be eta eba in such cases oni parent no ohwe akwala no mom oye bet embi oni akwala ne nti enti no awofo ni bi wo ho a minim ba ko bi abeto minim nansen ɔhwɛ akwaraa no but debi ayɛ sɛ maame no demandi extra saa nti ayɛ sɛ papa no n'aba mu yɛ ebu nso ɔno nso ɛnam sɛ nkrataa ne nti no omia ne ho sɛ ɔbɛyɛ biribiara akwaraa no pɛ sɛ na ɛbɛyɛ a ɔkɔgye nkrataa na maame no bɛyɛ de ama no nanso maame no so de trɛte no sɛ one mommy see I mean just I mean you know what I'm talking about. There's that excessive demanding and this guy is really in the child's life. But my no the evidence, most of the evidence say ampa or a credit child, no use that as straight. Papa then obey obisa then obey. This will be lawyers. I mean, now obetumi ayɛ ne sɛ ɔne maame bɛkɔ agreement a yɛfrɛ no consent as okay. to arrangement for the child's care. Now, under the Children Act of 1989, yɛhwɛ section 8 no a yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no section 8 order child arrangement. Sɛ maame wei anaasɛ papa wei fili sɛ maame de pressure to no so blackmailing no ɛyɛ nneɛma bi a ɛmfa kwan mu a ɛndeɛ na obetumi ayɛ sɛ ɔbɛplay ne role for the child ɛsɛ sɛ ɛyɛ the standard role. The standard role no obetumi ne maame no akɔ agreement sɛ okay wonim bibi sɛnea nneɛma ɛkɔ no me ha na mete na wo ne akwadaa no nso na ɛte nti wo deɛ yɛfrɛ na yɛ agree kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ akwadaa yi ndeɛ sɛ £200 na wopɛ sɛ metua na every month a metua sɛ wopɛ sɛ meba around every maybe 3 times a week I will come around sɛ wopɛ sɛ mekɔfa ne free school so that the role no will be defined for him. Yes. Okay. So said this is what I have to do obedi so. So that yes say yeah na so yasesa goalpost ni movies say we be penny move goalpost. Exactly. You feel say take advantage of yes. Nti obetumi ne maame na atena ase. So ne maame na atena ase na maame nse de bi umpa kɔ me amehwe akwala no a me ntumi me ntumi nkɔ agreement bia na still no feel say ntumi nkɔ po obetumi akɔ court. Okay. Arrangement order.
for the Okay. court to make that arrangement under Section 8 of the Children Act of 1989. Nti Okay. no a family law process. It is Aha. a jitum say na tie nti say na yebekɔ no a Mm. yen court esili a na court bɛka sɛ papa no yɛ no ɛno na obedi so. Aye. Na sa court is kasa ɛhyɛ sɛ papa no yɛ wei na papa Uh-huh. no ɛyɛ a obetumi akɔ court akɔsrɛ Uh-huh. court sɛ court mepɛ sɛ Mm. megyina saa ɔda yi a wode maa me so Yes. edi prove sɛ mewɔ me ba ne life mu otumi yɛ ne That's saa ma ne wie ɛde kwagye ne ah, nkrataa. mo otie me dendenden nti no me sure say n'ani ho paa na wetumi ayɛ because complaints ne de aba paa de bia demand foforɔ de demand for me abi de last month say manyeti my bro maami ne me be how mo ha me na me say well we be say me ahohene na nom ne saa because wo na wo hwehwɛ adekode no enti no wakyekye mu sɛ ɛkyere so a ɔmbɔ mmɔden ano nkɔ court hɔ na yɛma no saa order no girl yi ɛyɛ obi a ɔmpɛ sɛ like onim nea nti a abɛrima no ɛwɔ sɛ ɔbɛgyina akwaraa no so daakye because ɔne ne ba nanso onim sɛ ɔbɛgyina ne so agye nkrataa ne nti no wahyɛ daa ɛnam koti kwan so na de biara yɛsei saa nti no yɛ a mmaa no a mpatwɔ mo nso moyɛ saa no mombɔ mmɔden a nya tema kakra sɛ ɔbɛrima no yɛ biribi a ɛmfa no kwan mu a ɛneɛ why not but sɛ ɔse ɔyɛ biribia a wodemande bia nanso demanding no aboro so na ɔntumi bio ma ɛyɛ anam ayɛ considerate kakra all they want sɛ ɔbɛwɔ akwaraa no abrabɔ mu na ɔbɛtumi ahwɛ akwaraa no aboa wo yo the numbers again to call ɛyɛ 075 96620154 anaasɛ wobɛtumi asɛn no message ɛde aba na yɛtumi akenkan ɛde ama wo menhwɛ messages ne bi wɔ ha na okay wei na ebi ne hɔ sisi a nti producer sɛ message ne bi wɔ hɔ a mpakyɛ obetumi Jima Isaac ɛka sɛ I wish to contact you directly. Yes, you can contact directly on 07 mpakyɛ Jima wontie mi a obetumi afrɛ lawyer Charles ɛwɔ 079 476 36037 obetumi afrɛ anaasɛ wobɛfrɛ Seven Sisters office no BWF Solicitors for office no na ɛyɛ 0208 493 7340 wobɛtumi afrɛ then you book an appointment anaasɛ you request for lawyer Charles asthma sɛ wopɛ sɛ wobɛhu no a akwanya wɔ hɔ a yɛde bɛma wo na wo nso woatumi ayɛ no saa na yɛakɔ yɛnim yɛabɔ 11 yɛanhyɛ aseɛ ntɛm yɛabɔ few minutes to 5 minutes to 11 na lawyer asma sɛ question bia anyway one question bi a me nso matwerɛ aha saa living together as family no but not biological father no but no wetumi akyekye mu nso de ama yɛn they live together but ɔnyɛ biological father nti na obisa sɛ in this case DNA play part of this application na but I think say you've explained just say DNA no na umbo so na asma part of the evidence no DNA eka ho ana abra onim say onye biological father say I don't think say it plays a major role but let's see if where does the DNA comes in case say most of the evidences no on shede nya nanso DNA kyerɛ sɛ akwala no yɛ ne ba na sɛ akwaraa no yɛ ne ba deɛ ne kyerɛ nanso still a ɔyɛ useless a obetumi ɛno nso obetumi ayɛ application anaasɛ ɔntumi yɛ application wei deɛ ma yɛn Mepatwo yɛn nua ne question no ɔse akwara no yɛ ne ba anaa akwara no yɛ ne ba biologically no ɔyɛ biological parent. two questions na mebisa no Okay. baako living together but ɔnyɛ biological father nti ɛno no yɛaka ho asɛm. Okay, so living together, all you need family, is you have to triangulate the evidence. Okay. Because a triangulator, as a triangle, Yes. there was relationship between you and the mother of the child, and your friend, the partner relationship, 2 years living together or married, Okay. and a relationship between Mameno and Nene Bano, and your birth certificate.
They Yes. say what we prove relationship with the other parent. Now Parent. the other parent is proving a relationship with the child there, then you are Yes. connected to the child. That's correct. That's the relationship settled. Then we look Uh-huh. at whether it is subsisting in terms of the role you play. Okay. Nti yɛn nua yi a akwalaa yɛ ne ba yi, ɔse akwalaa no yɛ ne ba. Yɛhyɛ sɛ ɔwɔ birth certificate. Yeah, it was so. Good. Nti that means the relationship is genuine, meboa. Yes, it is genuine. But ɛyɛ 1+1, and ɛyɛ just one. One, because one can No, subsist. the law is 1+1. 1+1. Okay. Uh-huh. The law says genuine and And, subsisting relationship. uh-huh. Okay. 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 Genuine and And, uh-huh. One can genuine not or genuine or genuine and. okay. And uh-huh. Nti when you baako aka proving say that Eh, relationship is ongoing. or okay. O Okay. plays a subsisting role. Nti say wetin prove say we relationship is genuine. Na mbom Uh-huh. wunni akwala ne life mu a ɛhɔ na yɛka sɛ woyɛ ne papa deɛ but woyɛ useless. Woyɛ useless nso deɛ a yɛmfa wonyɛ biribiara ma ne nyɛ yie. Ɛne wobɛtumi akɔtena wo kurom na akwala no Eh, abɛtena ɛne ne maame ɛwɔ UK. so I useless na okay na mesere no. Say we are crying papa dear so you're useless. Last one, Emsa had a day you no ever very yet no. Wait to me my home so just 1 minute now. Minya announcement I can have my English version no at the amayen na fama ye neighboring friends no those who couldn't understood the language that we spoke now no na kyerɛ sɛ wɔtumi afa ɔno nso ayɛ akɔ n'anim nti no BWF Solicitors legal hour ɛna na mogu so a motie no yɛbisa question sɛ police and patrol de question ne to hɔ ma me a sɛ wobɛtumi sɛ case worker fa wo work wo application na ɔbɛhwɛ a sɛ woyɛ parental relationship sɛ wobɛnya leave to remain in the UK no ɛdeɛ ɔhwɛ adeɛ mmienu genuine and subsistent sɛ wowɔ akora no abrabɔ mu ampa sɛ woyɛ akora abrabɔ mu ne afei nso wogu so a wo ne akora no di nkitaho no sɛ continuously be in the life of the child no ɛno subsistent no na afei genuine nso ɛyɛ nokorɛ paa sɛ wo ne akora no wɔ any kind of relationship no ɛno na ɔmo hwɛ nti no megye di sɛ afe no wabɛto yɛn a if you scroll a little bit back reverse back the video na wobɛhu all the explanation that or the education that lawyer Asma ɛde bɛtu dwa no very very informative a lot nti no monhwɛ na monhu sɛ mokɔyɛ application a ɛne nyinaa mu a yɛreka no sɛ wonim sɛ wowɔ such application a wobɛyɛ nanso how to go about it ne adeade no mpopo ntia ma ne nyɛ wɔ adadwen kɔ na kɔhu BWF Solicitors for ɛne ɔmo ntena ase baabi a ntokuro hyehyɛ biara na ɔsɛ wohu na application yɛ successful no they are the experts they can support you na application no ayɛ very successful at the amount at the end of the day ne nyinaa yɛasrɛ enti lawyer Asma mpakyɛw wobɛtumi ama yɛn summary no na afei asɔre yɛn no so. Hello, viewers and listeners. Today we looked at how does a caseworker assess genuine and subsisting parental relationship in leave to remain applications in the UK. We understood that the phrase genuine and subsisting are specified within the law. We quoted the law as section 117B6 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. We understood that if there is such parental relationship with a child, then the child's life depends on you. And so it is better for you to remain in the UK with the child so that the child can continue to benefit from your presence and support and care. And on that basis, it will not be right for your application to be refused as a parent. We also understood that a qualifying child, or this child, must be a qualifying child. And a qualifying child, again, is defined within the law under section 117D
1 of the same law, Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. The law says that a qualifying child is a child who is British, or a child who has lived in the UK, born in the UK, lived in the UK 7 years, born abroad, brought to the UK, lived in the UK for 7 years, or a child who has indefinite leave to remain, or a child who has EU citizenship with 5 years, or EU citizenship with indefinite. All these are qualifying children. And therefore, if you are a parent of this qualifying child, you must show that you have genuine relationship. We understood that genuine relationship means that you have birth certificate to prove that you are the parent, or you have a court order to show that you are a caretaker parent, or you have some government document to show that you are the adopted parent, or you are a foster parent, or you are a guardian. All these things we have explained. In that case, you become a parent with parental responsibility. The next part to the equation is whether that parental relationship is ongoing or subsisting. Subsisting means that you continue to show that you are needed in the life of the child. Being needed in the life of the child means you are playing a role that a father or a mother will play, supporting the child physically, supporting the child financially, supporting the child psychologically, and supporting the child emotionally. All these are evidence of care and support. How do you support the child financially? Buying food for the child, paying for the child classes or activities, and so on and so forth, including maintenance for the child if you are not living with the child. And maintenance can be through the child maintenance services, where you pay money to the child's other parent through bank transfer, or some form of arrangement in terms of maintenance between you and the child's other parent. You also move on to prove emotional support, helping the child, playing with the child, assisting the child with homework. All these are pieces of evidence. The child is not happy, you counsel, you guide, you support. Again, psychological support, similar to emotional support. Physical support, where you physically look after the child. You take the child to school, you bring the child from school, you take the child to GP, you bring the child from GP, you take the child to playground, you bring the child from playground, you help the child with all the sort of things, including teaching the child how to do certain things to build and develop skills. When you do that, we say that you are in the life of the child and you play active role in that child's life, and that role is ongoing. And so you have subsisting parental relationship. If we're able to prove that, then we say that it will not be in the best interest of the child under Section 55 of the Borders, Citizenship and Immigration Act of 2009. Yɛto ne din Borders Act 2009 Section 55 no. Say wo a woboa that a person who is helping this child, it will not be in the best interest of the child to be asked to leave the UK. That child will be affected emotionally, physically, psychologically, and even financially. And on that basis, you should be allowed to remain in the UK by getting a visa to stay and to look after this child. You have to prove all this, and that is why you need verifiable evidence from GP or school to show the role you play. Also, corroborative evidence from the child's other parent explaining the role you play. And all those self-serving pieces of evidence, including pictures and so on and so forth, bank statements showing the transfers you make to the other parent, supporting the claim that you play a role actively in the life of this child. If that's the case,
You either apply on the basis of your direct access, where you don't live with the child, but you play your role, or on the basis of your family union support, where you live with the child and the other parent as a family unit. And both applications, where you don't meet all the requirements, including English language or the finance of 29,000, you will be placed under the 10-year route, and your application can be made under paragraph EX1 of the immigration rules, or under Jan 3.2 of the immigration rules. All these are pieces of evidence that we can put together to support this application for this parent. If you are living with the child, but you are not playing any role, it will be difficult to prove it, because you may not get GP or school letters to support, or you may not get the mother's corroborative letter to support. How will you be living with a child and yet playing no role? You may be living there, but you have abandoned your responsibility and you don't care about anything that happens to the child. In this case, you cannot claim any right that accrues from this child. These are the things we covered today. We believe that you've picked a couple of things that may assist your next application as a parent of a qualifying child who wishes to remain in the UK. Whether you have papers or you don't have papers, whether you are an overstayer or you are not an overstayer, this is how you can rely on your qualifying child to apply to remain in the UK legally. Okay, thank you so much, Lawyer Charles Asma, for this explanation and then summary of the topic that we've treated today. Tiefo na ahwefo msa hana mrebe ma yankwan na ede dwumedie no abewiye. Meyidi se mo amoba so nyina mo ahye program no ede amaye na yegide nso se mo nya ho emfaso nti saa nso na mo extend by keep on sharing na dodo nso enya samfaso no. Media ni manyeti answer na ebe sorry na so no member mo nkae se nyame adomo chana the legal, the community and the law no ebe baso na yetumi aye ede amamu. Last man pacho den abija ene answer yako. So, viewers and listeners, we've covered all that we need to cover. This is your opportunity as a parent with parental responsibility for your child. Whether you are a stepfather or mother, or you are biological mother or father, or you are a caretaker parent to the child by law or by court order or by church arrangement, you have opportunity to remain in the life of the child. By so doing, you can be able to play a role meaningfully in ensuring that the upbringing, development of the child is intact. This is good chance within the law to regularize your stay. Seek help, seek advice, assess your situation, and put in your application given or within the next available opportunity. Join us tomorrow, 4 p.m. to 6 p.m. for another interesting conversation. Tomorrow's conversation will be very interesting because we are going to be looking at someone who has donated sperm and a child has been born out of this sperm donation. Can you say that you are the father of the child and apply as a parent of a qualifying child to remain in the UK? That will be the conversation for tomorrow. Join us. That will be the conversation for tomorrow. I can't wait. Very interesting one, of course. Till for Nyame Shramo, Nyame Adoma. Next week, same time, same place, the same place. Until then, have a lovely, lovely, lovely weekend. Adios. Bye-bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services.
Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.